Om Namo Bhagavate Shri Arunachal Ramanaya Om. Welcome everyone. We have gathered today face to face and online to celebrate Bhagavan Jayanti Day. Bhagavan was born on 30th of December 1879 and in 1896 he had self-realization when he moved to Arunachala, and till he left his body in 1950 he stayed in Arunachala. According to Bhagavan, our real birthday is when we realize self. And our self-realization depends on our interest in it. If we are interested in these teachings, we have longing for it. Certainly it will happen to us. Because if we are in dreaming mode, in this journey, we have to come to waking mode with our self-effort. At night we sleep and we come into the waking spontaneously. We don't have to put any efforts. But waking from the waking dream is only possible by self-effort, which brings us into the sphere of grace of divine, grace of self, kripa. So if you ask me what exactly makes someone self-realized, it is only kripa. It is, you can say, God's will. Before that, we do practice, it's all at the level of ego. And all the efforts put from the ego level makes the ego disappear. And the self, which is self-effulgent, eternal, unborn, is known. But known by whom? Who knows self? Only self knows self. So the one who was putting efforts, was trying to know self, somehow disappears in this whole process. Let's say the water wants to know air and it is put on fire, then there is no water left. It itself becomes air. So this fire of knowledge makes ego disappear. Some also say that the smaller self merges into the bigger self, or the mind merges in the self, or the individuality becomes one with the absolute. Whatever you call, it is all about knowing Brahman, pure awareness, self, as me, as you. So teachers like Bhagavan Ramana Maharshi has come on earth to teach us, to give us a path which is direct, easy, doable. Especially in this era of Kali Yuga, where there are so many disruptions. And one important thing about his teaching is you can do it without leaving your home, without leaving your job, without leaving where you are. While in so many paths you have to be with Guru, living in an ashram or living
and a life of a mendicant. Here you can be doing what you're doing, but questioning that doer all the time. Best way to question that doer is to be fully aware of whatever is going on within before you take any action. So understanding from where the intention is arising, why I am doing and for whom, what is the purpose of doing that, whatever I am doing. Most of the time we live in this world and we don't know why we are doing. So many times we have this excuse that because others are doing, I am doing, or this is my culture, so I am doing. This is being told by others, so I am doing. Other times we do actions which arises from our own interest, and that interest is only to satisfy this body's sensory organs. And who tells us to do it? Our mind. And mind is conditioned. So can you believe that Brahman, that absolute, for some time becomes slave of its own product, mind? Aham Brahmasmi, I am Brahman, but I become mind and I get lost. And then I have to find way back home. And then I have to give up this relationship with mind and what it asks me to do. And by analyzing, by contemplation, by self-inquiry, then I come to this silence within. Realizing that all these noises, all the slavery, all responsibilities was because of conditioned mind. It is like with your little finger you can cover moon or sun. If you remove it, it's all over. So this obstacle to go, though it is small obstacle and it's removable, but it cannot happen unless you acknowledge that there is a problem in this living. This ego living is not actual living. It is a conditioned living. Like you're dreaming, everything projected by mind and you're dreaming in it. So all scriptures, all teachings are, first step is to understand why to do this. Once your mind is satisfied that yes, it appears there is a problem here, then you go on this journey. Now, if you are ardent devotee of Bhagavan, Ramana Maharshi, and you want to follow his path, his first teaching and foremost teaching is silence. And this is the teaching he taught everyone who came to him. He used to sit in the cave or in the ashram in silence, and people used to come, sit in his silence for hours and then go away. Thousands of people came to him. They didn't ask any question. He didn't say any word. And they were satisfied and they left. Because silence is the primal teaching coming from Brahman, coming from awareness. Independent of mind, speech organ. And it is eternal, flowing all the time. So he wanted to give us pure gold, not something to be read from scriptures or just talking to impress upon anyone anything. He just wanted to impress Brahman on everyone. So he was naked, and he was naked in his teaching. He was giving us raw teaching.
No Sanskrit shlokas, no complexities, no rituals, nothing. He gave no importance of giving any type of diksha, making disciples, telling them to wear this mala or do this and do that. Nothing. He never said anything. He just kept quiet. And he knew the one who is really for it will know it in his silence. He knew it. People will get benefit from his teaching always, because there are always people who wants to be out of this illusory world. So silence is the most important and foremost teaching. When your mind is active, it's throwing tantrums, it's throwing its attractions, aversions towards you. Just be silent and just be watchful. Don't act, don't react, just be. Bhagavan used to say, action is when you are not in your thought and letting things happen spontaneously. And reaction is when you take command from thoughts and then you act. That is our conditioning. This practice of self-attention or abiding in self is a constant practice throughout the day. Scene keeps changing. You are at home, you are at work, you are with people, you are on your own. Wherever the body moves, there is always this silent awareness. Recognize with silent awareness which is everywhere and still. In your stillness, the body moves. In your stillness, people talk to you. In your stillness, you talk to people. But the stillness never moves, never goes. It is everywhere and in everything. This is not inner stillness in the body. It is the inner or outer or everywhere is the same stillness. That stillness is Brahman. Tap into it. Once you tap into it, even if you want, you can't leave it. Because there's nothing getting and leaving it. It is that everywhere. Even with mind, you can know it if you ignore your mind. Even with body, you can be Jivan Mukta. With body, but without any identity with body. Be in your silent awareness all the time. Om Namo Bhagavate Shri Arunachal Ramnaya Om. Be the blessings of Bhagavan on all of us all the time, making us one with Him, one with Arunachala, one with Brahman. Om Shanti, Shanti, Shanti.
Bhagavan Sri Ramana Maharshi was requested by Vasudeva Sastri in 1912 to allow his birthday to be celebrated. Bhagavan refused to be drawn into our illusion, and as do all his actions and words, his reply on this occasion serves as a guide to bring us out of illusion into reality. You who wish to celebrate the birthday, seek first whence was your birth. One's true birthday is when one enters that which transcends birth and death, the eternal being. At least on one's birthday, one should mourn one's entry into the world, samsara. To glory in it and celebrate it is like delighting in and decorating a corpse. To seek one's self and merge in the self, that is wisdom. Sri Bhagavan had no reason of his own for anything he did. All was for our benefit. For our, I mean all of us who have been drawn to him. All those who in the future will be drawn to him. What was he teaching us by this verse? What does it mean? Seek first whence was your birth. Aren't we all aware of who our parents are and the date of our birth? Yes, but that is the date of the birth of the body, and the parents are the bodies from which the body is born. Are we the body? If so, we will surely die. What did Bhagavan do when, as a youngster of 16, he was faced with the overwhelming certainty of immediate death? By a deep inquiry, he discovered that he was not the body, that he was never born and would never die. That was his true birthday, when he entered that which transcends birth and death, the eternal being. He was reborn as the spirit, immortal. Ignorance had vanished and he knew his true identity, the eternal being. The illusion that he was a body in time and space died. We can only imagine that state because of Bhagavan. We know that it is possible for us to also attain. In truth, as he tells us, there is nothing to attain, only question the illusion and it will disappear. To seek oneself and merge in the self, that is wisdom. How to seek oneself? Bhagavan told us repeatedly to inquire, in every situation, whatever happens, to whom is this happening? Who am I? To keep our attention focused on this I. Gradually our mind will lose interest in the magic show of the world and our own self will grow stronger. We have so many concepts about everything, ourself, the world, God, and even the Absolute. These concepts we have gathered from others and made our own, thereby imprisoning ourselves. No one else binds us, we bind ourselves with bonds of illusion. The mind tends to be satisfied with words. If you can name a thing, we think we know it. We fail to seek the meaning of words. Bhagavan was uncompromising in his insistence that we need only remove illusion. No effort is needed for realization, because it is already there. By persistent inquiry, ignorance will vanish. This is wisdom.
We have great joy and great cause for celebration in the birth of Sri Ramana Maharshi, the great sage whose presence will guide us out of our ignorance to wisdom. Although the body has died, the truth, which is Bhagavan, our own self, lives eternally. And that's the article. That's what I thought would be interesting for us to think about. Dear seekers in the divine, on this auspicious occasion of Bhagavan Ramana Maharshi's Jayanti celebrations, we are privileged, we are honored to be able to participate and share some wonderful thoughts and teachings of Bhagavan Ramana Maharshi's wonderful exploration and investigation into the self. Ramana Maharshi said that that was the only and only method, and he gave reasons for that. The fundamental issue that people have in trying to attain and obtain that permanent happiness that everyone seeks,
every single person is seeking only and only happiness. And that happiness cannot be attained, that permanent happiness, that eternal happiness cannot be attained. Temporary happiness, yes, through objects, you can obtain that limited happiness for a short time. But then it goes back into the yo-yo effect of happiness and sadness in the world of this multifarious duality. And the fundamental issue is the doership aspect. The ego, the I, the limited I. And this entire I arises because of the association, the doership, stating that I am doing this, I am so and so. When the mind is completely and totally engrossed and completely taken over by objectification and the objects of this world, in this world of duality, where there is the I and the other, and when the mind's fundamental nature is outwards, jumping from object to object, fickle, never steady, there are these various variegated yoga darshanas, yogas that are the yoga methods that are there prescribed to train the mind to be able to make it more focused and one-pointed. And these methods are required because the mind is so displaced. It has to be focused, ekagrata. It has to be brought to try and bring it to be one-pointed. And all these methods, all these yogas are very, very important and useful tools. By using that very same mind, and that mind then becomes slowly and slowly and slowly focused. But that doership aspect does not go away. The mind cannot vanquish itself. The mind will not vanquish itself. As Ramana Maharshi said, it is like the thief acting as the policeman trying to find the thief, trying to arrest the thief. In a similar manner, it is by using the mind, we are using it as a policeman to try and arrest the thief. But it is the thief itself. It will never find and arrest itself. It will become more one-pointed, yes. It will become more focused. There will be some sort of a ekagrata. But the vanquishing of the mind, it's called the vasanakshaya, will not happen. So then what is the method? What is the sure method? All the practices lead to the ekagrata of the mind, but the mind still remains as the doer. I am so and so. The one method that was given and offered to this world by Bhagavan Ramana Maharshi was inquiry into the self,
investigation into the self. Not asking, who am I? Because that ultimately will lead into some sort of a mantra. Because you'll keep asking, who am I? Who am I? Who am I? Leads nowhere because the mind is still asking itself. Nothing happens. But when the investigation happens, and that investigation happens by one and one method only, and that method being when the mind is outwards, going out into the field of objects, there is the world of duality that is created as I and the other. And that mind can be made focused but cannot be vanquished. That very same tool, which is the mind, is required to be used and drawn inwards. And that drawing inwards of that mind doesn't make the mind remain as the mind. Because when the outward going mind is used to investigate into itself to find out where did this I arise from, right down to the source from where that I arose, with intense attention, the word intense attention is critical, because that focused mind has to be drawn inwards with intense attention into the source. And that drawing inwards of that same mind, going inwards to try and find the source from where that I arose. When that is done, it doesn't remain as mind anymore. It dissolves. It dissolves into the source from where it arose. Where it arose, as in the I arose, which was the cause of the notional doership. Because there never was any doer in the first instance. It was only a phantasmical creation of the outgoing mind, which is only a bundle of thoughts. When that same mind goes inwards and revelation happens of I as that pure, absolute awareness, then there is awareness, conscious awareness of awareness itself. There is conscious awareness of awareness itself. There is dissolution of that notional doership, the notional I, limited I, to reveal the truth that I am that pure, unlimited, ever-present, eternal Parabrahma Tattva, that principle of absolute purity. Absolute existence, absolute consciousness, and absolute bliss. That revelation can only be done by the drawing inwards, because then there is no duality. That's why they call it Advaita. Let us all use this very
occasion of the Jayanti of that great sage, Bhagavan Ramana Maharshi. Every moment has to be used with that intense attention. And every seeker should draw inwards to search and reach that goal, to vanquish this notional doership, this notional I. It is the only and only purpose of this so-called individual, limited I, to be able to remove that I, vanquish the I. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. Tarunarunamani Kiranavali Nigardarumanam Sharamanamalai Terunadiya Tiruvadiya Terumarul Teriya Paravudal Porulaga Karunakaramuni Ramanariya Nuvagayina Choliyadu Pradiyaga Arunachalamena Ahame Arivodu Alvar Sivanula Alvare Arunachalavarketra Aksharamanamale Satra Karuna Ganapatiye Karamaruli Kapaye Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Shiva Arunachala Arunachala Krishna Agame Nina Power Agateva Rupaya Arunachala Agamu Sundaram Pur Agamu Niyamur Abhinamaye Rupo Arunachala Agam Bhunetun Agadueshirayat Amarvitadin Kol Arunachala Arukayanayandavyagatvid Agilam Paritidum Arunachala Iparita Punaye Ninipitta Iniyareduvar Arunachala Indidum Annayil Perudar Purivod Iduvo Unadarul Arunachala Punaye Matri Oda Julati Surya Arunachala Ursurulam Veda Dunaikandarangira Munnarai Katarunachala Yenayaritim Kodinai Kalavaniril Iluvo Anmai Arunachala Yeninda
உறக்கம் என பிறர் இழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலா. ஐம்புல கள்வர் அகத்தினை புகுங்கோ அகத்தினையோ அருணாச்சலா. ஒருவனம் உன்னை ஒழித்தவர் வருவார் உன் சூதிலே இது அருணாச்சலா. ஓங்கார பொருளோம் புயலில்லோய் உனையாரடிவார் அருணாச்சலா. ஔவை கொலைக்குன் அருளை தந்தனை ஆளுவதுன் கடன் அருணாச்சலா. கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணினின்று காணுனை காணுவதேவர் பார் அருணாச்சலா. காந்தம் இரும்பு போல் கவர்ந்தென்றாய் கலந்து நொடியிருப்பாய் அருணாச்சலா. கிரி உருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை போந்தருள்வாய் அருணாச்சலா. கீழ்மேலெங்கும் கிளரொளி மணியின் கீழ்மயப்பால் செய் அருணாச்சலா. குற்றமுற்றனை குணமாயம் கணித்தாள் குரு உருவாய் அருணாச்சலா. கூர்வார் கண்ணீர் கொடுமைப்படாதல் உன்னை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா. கெஞ்சியும் வஞ்சிய கொஞ்சமும் இரண்டிலை அஞ்சலென்றே அருள் அருணாச்சலா. கேளாதலிக்கும் கேடில் புகழே கேலி செய்யாதருள் அருணாச்சலா. கையில் கனியுன் மேரசம் கொண்டு வகை வெளி கொள்ளவருள் அருணாச்சலா. கொடியே கையவை கொல்லுனை காட்டி பொன்னெங்கன் வாழ்வே அருணாச்சலா. கோபமே குணத்தோடு குறியாய் என்னை கொள்ள குறையேன் செய்தேன் அருணாச்சலா. கௌதமர் போற்றும் கருணை மலையே கரைகழித்தாழ்வாய் அருணாச்சலா. சகலமும் விழுங்கும் கலிரொளியினமன ஜலஜமலத்தீர் அருணாச்சலா. சாப்பாடுன்னை சாங்குணவாயான் சாந்தமள் கோவன் அருணாச்சலா. சித்தங்குளிர களிராத்தம் வைத்தமுதவலை தீர அருள்மதி அருணாச்சலா. சிறை அழித்து நிர்வாணமச்சேதம் சீரையழித்தருள் அருணாச்சலா. சுகக்கடல் பொங்க சொல்லுணர்வடங்க சும்மா பொருந்திடங்க அருணாச்சலா. சூதுதென்னை ஜோதியதெனியும் ஜோதியொரு காட்டருணாச்சலா. செப்படி விப்படி மயக்குவி துருப்படி விதை காட்டருணாச்சலா. சேராயின்மை நீராயுருகி கண்ணீராற்றே கருணாச்சலா. செய்யன தள்ளில் செய்வினை சுடுமலர் துய்வதையே துறை அருணாச்சலா. சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லரங்கில் என்று சும்மா இருந்தாய் அருணாச்சலா. சோம்பியாய் சும்மா சுகமுண்டு உறங்கினி சொல்வேரே
அருணாச்சலா சௌரியங்காட்டினை சகற்றென்றே சரியாயிருந்தாய் அருணாச்சலா ஞானத்தில் கேடா நானின் முருதியால் நாடினின் உருவே அருணாச்சலா ஞானமில்லாது ஆசைய கடல்வர ஞானம் தெரித்தருள் அருணாச்சலா எனில் பொனியும் மலர்நிலையின்றே நேர்கின்றனையின் அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியா தத்தனையூற்றாய் தத்துவம் இதுவென் அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவம் இதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா திரும்பிய கந்தனை தினமர கண்கான் தெரியும் என்றனையின் அருணாச்சலா வீரமில்லத்தில் தேடி முந்தனையான் திரும்பவுற்றேன் அருள் அருணாச்சலா துப்பறிவில்லாயே பிறப்பேன் பயன் ஒப்பிடவாயேன் அருணாச்சலா தூய் மனமொழியா தோயும் உண்மையா தோயலை அருளென் அருணாச்சலா தேவமென்றொருமை காலவை என்னை தேரொழித்தாய் அருணாச்சலா தேராயுற்றன திருவருளிதியகத்திய காந்தேர்த்தருள் அருணாச்சலா தைரியமோடு முன்மேயகனாடயம் தட்டறிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா தொட்டருள் கைமே கடிகாலெனியான் நரமாவே நருள் அருணாச்சலா தோடமில் நீயவத்தோடன்றி என்றும் தோடமொன்றிடவருள் அருணாச்சலா நாயக்கிடமில்லை நின் நாடிய இணையருள் நகையிட்டு பாடி அருணாச்சலா நாடிலை நாடிட நானாய் ஒன்றினி தாழுவனின்றனை அருணாச்சலா நின்னேரிதனை நீராற்றிடுமுன் நின்னருள் மழை பொழி அருணாச்சலா நீ நானர பொலி நிறங்களி மாயமா நின்றிடு நிலையருள் அருணாச்சலா நின்னொரு முனையான் பின்னுடன்னிட என்னரை இருமென் அருணாச்சலா நூலறிவறியா பேரையென்றன் மாலறி வருத்தருள் அருணாச்சலா நிற்கினை குறுகியன் பொக்கிட உனை புகழ் நக்கன நின்றனை அருணாச்சலா தேசமிலனக்குன் ஆசையை காட்டி நீ மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா நைந்தடி கனியால் நலனிலை பதத்தில் நாடிவு கொள் நலம் அருணாச்சலா நொந்திடதுந்தனை தந்தனை கொண்டினை அந்த கனி எனக்கு அருணாச்சலா நோக்கிய கருதிமை தாக்கிய பக்குவம் ஆக்கினி ஆண்டருள் அருணாச்சலா பத்ரிமலிடங்களை மூற்றிருமுனமருள் பற்றிட அருள் புரிய அருணாச்சலா பார்த்தருள் மாலர பார்த்திலையெனிலருள் பாருணக்கார் சொல்வர் அருணாச்சலா தித்து விட்டுனை நேர்ப்பிட காத்தினை அருள்
சித்தந்தெளி மருந்தருணாச்சலா பீதியில் துணைச்சார் பீதியில் இணைச்சே பீதி முந்தனக்கே அருணாச்சலா புல்லறிவே துறை நல்லறிவே துறை புல்லிடவே அருணாச்சலா பூமணமாமனம் பூரண மணங்குல பூரண மணமருள் அருணாச்சலா பெயரினை பெருமையறிவார் அருணாச்சலா பேரணம் விரவிரா பேஜனக்கினையின் அருணாச்சலா பைங்கொடியானான் பற்றின்றி வாழாமல் பற்று கொடாய்க்கா அருணாச்சலா பொடியான் மயக்கியின் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலா போக்குவரவுமில் பொறிவெளியினில் போராட்டம் காட்டருணாச்சலா பௌதிகமாமுடல் பற்றத்து நாளும் பவிசுகன் உறவருள் அருணாச்சலா மலை மருந்திட நீ மலைத்திடவோ அருள் மலை மருந்தாயொளிர் அருணாச்சலா மானம் கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்தறி மானமில்லாதொளிர் அருணாச்சலா நெஞ்சில் கெஞ்சிடும் கொஞ்சவரிவனியும் மணியாதருளனை அருணாச்சலா நீராமல் மாகாற்றலைகள் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலா முடிவழி காணா முடிவிடு தடைனே முடிவிட கடனிலை அருணாச்சலா மூக்கில முகாட்டும் பூரமகாரே தூக்கிய நேந்தருள் அருணாச்சலா மேயாத்தின் மலரணையில் நம்மை கலந்திட அருள் அருணாச்சலா மேன்மேல் தாண்டிடு மெல்லிய தேந்தினி மேன்மலுத்தனையில் அருணாச்சலா மைமலனி தருமையினது உண்மை வசமாக்கினை அருணாச்சலா மோட்டையடித்தனை வெட்டறியி நடமாடினையின் அருணாச்சலா மோகம் தவிர்த்தும் மோகமடைத்தும் மோகம் திராயின் அருணாச்சலா மௌனிய கல்போல் மலராயிருந்தால் மௌனமில்லாமோ அருணாச்சலா யவனின் வாயில் மண்ணினையட்டி என் பிழை பொறித்த அருணாச்சலா யாரும் அறியாதே மடியினை மருட்டி தேவர் கொலை கொண்ட அருணாச்சலா ராமனன்று உரைத்தேன் ரோஷமுள்ளாதேனை ரமித்திடச் செய்யவா அருணாச்சலா ராபகலில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சலா லட்சியம் வைத்தருளஸ்திரம் வீட்டினை பற்றி காணனுடனாச்சலா லாபனீய பரலாபமிதனை லாபமென்றுற்றனை அருணாச்சலா வரும்படி சொல்லை வந்தென் படியளவரிடும் தலைவிதி அருணாச்சலா வாழின் ரகம்புக்குள் வாழ்வருளன்றே என் வாழ்விழந்தேன் அருள் அருணாச்சலா வீட்டில் கட்டாம் விதிடா
பையனும் வீடுகத்தினை அருள் அருணாச்சலா வெளிவிட்டேனும் செயல் விருத்திடாதும் வெளிவிட்டேனை அருணாச்சலா வேதாந்தத்தே வேத விளங்கும் வேத பொருள் அருள் அருணாச்சலா வைதலை வாழ்த்தா வைத்தரு புரியா வைத்தனை விடாத அருள் அருணாச்சலா அம்புவில்லாலி போல் அன்பொரு முனிலனை அன்பார் கரை தருள் அருணாச்சலா அருணையான் அருள் கணிப்பட்டேன் அருள்களை தப்புமோ அருணாச்சலா சிந்தித்த அருள் பட சிறங்கி போல் காட்டி சிறையே துண்டனை அருணாச்சலா அன்போடு நாமங்கள் அன்பதம் அன்பர் அன்பனாயிட அருள் அருணாச்சலா என்போடும் தீனரை இன்புற காத்து என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா என்பொரு அன்பதம் என் சொற்கொட் செவியும் பொன்மொழி கொள அருள் அருணாச்சலா பொறுமயம் பூதர பொன் சோலை நன் சோல பொறுத்தருளீட்டம் அருணாச்சலா மாலையணி தருணாச்சல ரமணய மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா மாலையணி தருணாச்சல ரமணய மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்கள் வாழி அக்ஷரமண வாழி வாழி. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ அருணாச்சலம்.